Hi friends, this is Chetan Abde, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research, Barshi. This is our another video on complementary function if our roots are imaginary or it is called as a complex. Okay, suppose my roots are imaginary or complex, what we have to do, how to write the CF of the particular example we are seeing here. Suppose alpha plus or minus I beta are root of differential equation. Okay, suppose alpha plus or minus I beta are the roots of differential equation, then this alpha is called as a real part. Okay, this alpha is called as a real part and this beta is called as an imaginary part. Okay, this beta is called as an imaginary part. Generally माझा complex number कसा denote करतो आपण? Complex number is denoted by letter C, which is equal to, in this curly bracket, a, or it may be written as an alpha plus I beta, such that this alpha comma beta is belongs to R and I is equal to, what is the value of I? Under root minus 1. ठीक आहे. जनरली आपण निगेटिव्ह नंबरचा आपण रूट फाइंड करू शकत नाही. निगेटिव्ह नंबरचा आपण रूट फाइंड करू शकत नाही म्हणून काय होतोय, I ची व्हॅल्यू किती असते म्हणून तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन केला, I इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस 1. मग आपण अशा कुठल्याही नंबरचा आपण कॉम्प्लेक्स म्हणजे निगेटिव्ह नंबरचा सुद्धा कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करू शकतो बाय युजिंग दिस व्हॅल्यू. ओके, बघा मग अल्फा प्लस आय बीटा जनरली आपल्याला कॉम्प्लेक्स रूट जेव्हा भेटतात तेव्हा ते कधी पण कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मध्ये भेटतात. ठीक आहे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट म्हणजे काय, प्लस आणि मायनसच्या स्वरूपामध्ये भेटतात. ठीक आहे, अल्फा प्लस और मायनस आय बीटाच्या स्वरूपामध्ये. मग समजा मला असे रूट्स भेटले की कॉम्प्लेक्स रूट भेटले तर त्या टाइमला मी सीएफ कसं लिहिणार, देन इट्स CF is equal to e raised to alpha x. Whatever may be the value of the complex number alpha means real value जी काय आहे का ती मी च्या डोक्यावर लिहिणार. ठीक आहे, e raised to alpha x and this first arbitrary constant c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, this is our simple CF of this differential equation. समजा मला डिफरन्शियल इक्वेशनचे रूट भेटले अल्फा प्लस और मायनस आय बीटा मध्ये, म्हणजे पहिला रूट काय अल्फा प्लस आय बीटा आणि दुसरा रूट काय अल्फा मायनस आय बीटा असा मला रूट भेटलाय. ठीक आहे, मग अल्फा प्लस आय बीटा आणि अल्फा मायनस आय बीटा एकूण रूट्स किती आहेत, दोन रूट आहेत. मग आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट किती यायला पाहिजे मला, दोन. ठीक आहे, दोन आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आले. ठीक आहे, CF इज इक्वल टू e रेस टू अल्फा x मग c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. मग अशी वेगवेगळे जेव्हा आपल्याला नंबर भेटत जातील त्या स्वरूपामध्ये आपण ते बघत राहणार. ठीक आहे, मग आपण वन बाय वन एक्झाम्पल ट्रीट करून बघूयात की बाबा कसा जनरली रूट्स येतो. ओके, बघूयात आपण एक एक्झाम्पल. व्हॉट वी आर सीइंग, इफ अल्फा प्लस और मायनस आय बीटा आर कॉम्प्लेक्स रूट देन हाऊ टू राईट द CF इज इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, म्हणजे जो काय तुमचा रिअल पार्ट आहे ना तो आपण इच्या डोक्यावर घेणार आहे आणि हा जो काही इमॅजिनरी पार्ट आहे तो आपण फक्त कॉस ला एक अटॅच करणार आहे, cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. ठीक आहे, आता ह्या आर्टिकल डिपेंड्स आपण बघूयात आपण एक्झाम्पल. ठीक आहे, ह्याचं काय लिहिणार आहे आपण, ऑक्झिलरी इक्वेशन इज, व्हॉट इज द ऑक्झिलरी इक्वेशन, d square minus 8d plus 17 which is equal to 0. As the order of differential equation is 2, then we get how many roots, 2 roots. Okay, by using our factorization formula, by comparing we get a is equal to 1, b is equal to minus 8 and c is equal to 70. Okay, by comparing a is equal to 1, b is equal to minus 8 and c is equal to 70. For finding the roots of this differential equation, what is the formula, d is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put all the values of this in this formula. What is the value of b, minus of minus 8 plus or minus under root b square minus 8 square minus 4 into 1 into this value of c is a 17 divided by 2 into 1 which is equal to minus it will becomes 8 plus or minus under root minus 8 square is nothing but 64 minus 4 into 1 4 into 17 is 68 divided by this 2 into 1 is 2
which is equal to this 8 plus or minus under root. This 64 minus 68 is nothing but minus 4 divided by 2. Okay, divided by 2. Now this 8 plus or minus, which is equal to this minus 4 can be written as, this minus 4 can be written as minus 1 into under root of minus 1 into under root of 4 divided by 2. What we are using here? By using formula under root of AB, which is equal to root A into root B. By using this formula, for root 4 we can write here root of minus 1 into root 4. Okay, which is equal to 8 plus or minus this. What is the value of root minus 1? By using this complex number. What is the complex number? C is equal to alpha plus or plus I beta, such that this alpha and beta belongs to R, and the value of I is equal to under root minus 1. By using this result, what is the value of under root minus 1? I. And what is the root of 4? Here it's 2, and value of under root of minus 1 is I divided by 2. D is equal to, now this we can take 2 common from numerator. After taking common, here it will becomes 2 plus or minus I divided by this 2. Okay, these two get cancelled with each other. D is equal to 4 plus or minus I. By comparing these two values, alpha is equal to 4 and beta is equal to 1. Here alpha is equal to 4 and beta is equal to 1. Now put all these two values in this here, then we get CF is equal to, what is the value of alpha? Put this value in this CF, e raised to 4x, this C1 cos, what is the value of beta? 1, means 1 into x is x, plus C2 sin x. Okay, this is our required CF of this differential equation. What is the order of this differential equation? Is 2. How many roots? Plus, first root is 4 plus I, second one is 4 minus I. We get 2 roots, and how many arbitrary constant? 2, means number of arbitrary constant is equal to number of roots, which is equal to order of differential equation. This is a very simple example of this complex root. Okay, we will solve one more example. This is our second example on imaginary or complex root. What is the example? D cube plus D square plus 9D plus 9 of y, which is equal to 0. Now we are directly here auxiliary equation. What is the auxiliary equation? This bracket is equating to 0. D cube plus D square plus 9D plus 9, which is equal to 0. Okay, this is our auxiliary equation. As the order of this differential equation is 3, means we have to find the roots of this equation by using synthetic division method. For applying synthetic division method, what we are writing here? First of all, D cube coefficient 1, D square coefficient 1, D coefficient 9, and the last coefficient is 9. Okay, constant coefficient is 9. Now we have to check is 1 is roots of this differential equation. When we say that the 1 is root of the differential equation, if the remainder of this term is 0, this last term is 0, then we'll see that this coefficient is roots of this differential equation. We check is this satisfied or not. 1. Okay, this 1, this first term as it is 1 into 1, 1 plus 1, 2 into 1, 2, 9 plus 2, 11 into 1, 11 plus 9, this 20. Is this coefficient, this last coefficient, means its remainder is not equal to 0. That's why this D is equal to 1 is not root of this differential equation. Okay, now we will check D is equal to minus 1 for D is equal to minus 1. Again we are writing here same method. What is the coefficient? 1. What is the coefficient? 1. What is the coefficient? 9. What is the coefficient? 9. Okay, now we are check here is minus 1 is the root of this differential equation. First of all, write down this first coefficient as it is. 1 into minus 1, minus 1. 1 minus 1, 0. 0 into minus 1, again 0. 9 plus 0, 9. 9 into minus 1, minus 9. 9 minus 9, 0. Okay, this 9 minus 9 is 0. That's why as this remainder is 0, therefore D is equal to minus 1 is roots of this differential equation. Okay, what is the first root? D is equal to minus 1.
d is equal to -1 is first root. Now this term is constant, this term is d, and this coefficient is terms of d square. Okay, now the coefficient of d square is 1. Coefficient of d square is 1. Coefficient of d is 0. Okay, that will be vanished. And this coefficient of constant, what is the value? D square plus 9, which is equal to 0. In mini video, I am telling that, I was telling that, what if the coefficient of d is 0, then we can find directly here d square, which is equal to -9. Okay, after applying the square root on both sides, it will become, ज्यावेळेस आपण स्क्वेअर रूट अप्लाय करतोय त्यावेळेस आपण पहिल्यांदा काय घेणार इथं प्लस और मायनस. ठीक आहे, 9 चं रूट किती भेटते आपल्याला 3. 9 चं रूट किती भेटते 3, आणि मायनस इथं जे साइन आले ना, मग -1 चं जर आपण रूट घेतलं तर त्यासाठी आपण व्हॅल्यू काय लिहितो इथं i. ठीक आहे, म्हणजे इथे एकूण रूट किती भेटले प्लस आणि मायनस काय भेटले 3i. दिस कॅन बी रिटन ॲज d is equal to 0 प्लस और मायनस 3i. इट्स सिंपल व्हॅल्यू इज देअर. ओके, म्हणजे रूट्स काय भेटले मला d is equal to -1 and d is equal to 0 plus or minus 3i. ओके, मग ह्याचा CF काय लिहिणार. now CF is equal to आता पहिल्यांदा काय करूयात, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कंपेअर करूयात. अल्फाची व्हॅल्यू किती आहे इथं 0 आणि बीटाची व्हॅल्यू किती आहे 3. ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा CF लिहूया e raised to 0x in this bracket c1. what is the value of beta 3. c1 cos 3x plus c2 sin 3x. ओके, c2 sin 3x. ठीक आहे, 1 आणि 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आले आत्ताशी, आणि आपली एकूण ऑर्डर किती आहे 3, म्हणजे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटचा किती आला पाहिजे 30. आणि ह्याच्यासाठी आपण हा काय -1 म्हणजे हा m1 रूट झाला थोडक्यात आपला, प्लस c3 पुढचा आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे रूटची -1. दॅट्स व्हाय इट इज रायटिंग हियर -x. इट्स व्हेरी सिंपल. व्हॉट इज द CF इज इक्वल टू e raised to 0x. ह्या e raised to 0x बद्दल तुम्ही 1 सुद्धा लिहू शकता, किंवा कुठल्याही फायनाइट नंबरची पॉवर 0 किती असते 1. ह्याच्याबद्दल तुम्ही 1 जर लिहिलं तरी चालते. e raised to 0x c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus c3 into e raised to -cx. This is our required CF of the differential equation, because c1 c2 c3 are 3 arbitrary constant. Here 3 roots are there and order of the differential equation is 3. Okay, we will see one more example in here. Now one more. Now on the basis of this article we are see a third example on the basis of imaginary and complex root. Now what is the example? d raised to 4 minus 16 of y which is equal to 0. Now we are writing here auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? d raised to 4 minus 16 which is equal to 0. As the order of this differential equation is 4, then we will get 4 roots here. Okay, now just see here what I am doing. This d square, okay, d square is a square minus the 16 can be written as 4 square which is equal to 0. This 16 can be written as 4 square. This 4 square. What we are doing here? A raised to m to the power l which is equal to a to the power mn. By using this result, what we are writing here, d square is a square. By using this result, we are writing here d 2 into 2 काय तो d square, and 16 चा square किती असतो 4 चा square किती असतो 60. Now we are also familiar with this. आता ह्याच्याबद्दल आपण काय लिहू शकतो, हा समजा तुमचा a आहे. ठीक आहे, d square म्हणजे काय तुमचा a आहे आणि b म्हणजे काय तुमचा 4 आहे. मग a square minus b square चा फॉर्म्युला काय a plus b आणि a minus b. a plus b आणि a minus b म्हणजे a plus b is equal to 0 by using formula a square minus b square which is equal to a plus b a minus b. We are just writing a very simple formula a square minus b square which is equal to a plus b a minus b. Okay, now this 2 bracket is equal to 0 which implies d square plus 4 which is equal to 0 and this d square minus 4 which is equal to 0. Now this d square which is equal to minus 4 and this d square which is equal to 4. ठीक आहे, इथं मायनस इन्व्हॉल्व झालंय आपलं. ठीक आहे, आणि इथं प्लसच इन्व्हॉल्व झालंय आपलं. मग आता पहिल्यांदा बघा, ज्यावेळेस मी पहिल्यांदा स्क्वेअर रूट घेतो त्यावेळेस पहिल्यांदा काय लिहायचं प्लस और मायनस लिहायचं. ठीक आहे, पहिल्यांदा काय लिहिणार मी प्लस और मायनस. 4 चं रूट किती असते माझं 2 आणि मायनस आल्यामुळे त्याचं रूट काय येते मला i. बाय युजिंग दॅट कॉम्प्लेक्स रिझल्ट i is equal to 1 root minus 1. इथं काय ह्याचा रूट्स काय घेतलं मी i
4 चं रूट किती आलं 2 आणि जेव्हा मी स्क्वेअर रूट घेतो तेव्हा पहिल्यांदा काय लिहिणार मी प्लस और मायनस. सिमिलरली इथं d इज इक्वल टू पहिल्यांदा काय लिहिणार मी प्लस और मायनस. आता इथं मायनस नाहीये फक्त 4 आहे. 4 चं काय येणार आहे 2 म्हणजे इथे किती रूट भेटले मला 2 आणि इथे किती रूट भेटले मला 2. ते इथे लिहितो फक्त d इज इक्वल टू 0 प्लस और मायनस 2i आणि इथे भेटलं मला d इज इक्वल टू प्लस 2. ठीक आहे पहिला आणि d इज इक्वल टू काय भेटलं मला -2 म्हणजे हे दोन डिस्टिंक्ट झाले आणि हा झाला माझा कॉम्प्लेक्स रूट. ठीक आहे हा माझा कॉम्प्लेक्स रूट झाला. हा नंबर बरोबर जर मी कंपेअर केला तर आता 9 CF इज इक्वल टू ह्याच्यासाठी लिहिणार आता मी CF e रेश टू 0x अल्फाची व्हॅल्यू किती आहे माझी 0. ठीक आहे ब्रॅकेट मध्ये C1 बीटाची व्हॅल्यू किती आहे 2 C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x. ओके C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x. ठीक आहे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट किती आले आता 2 ऑर्डर किती आहे माझी 4 म्हणजे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट सुद्धा किती यायला पाहिजे 4. आता ह्या दोघांसाठी पहिल्यांदा C3 e रेश टू 2x प्लस C4 e रेश टू मायनस 2x. दिस इज आवर व्हेरी सिंपल CF ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके जस्ट सिंपल हियर इथनं जे काय लिहिलंय हा कंपेअर केला मी अल्फा नंबर पहिल्यांदा ह्याच्यासाठी मी CF लिहिला आणि हा दोन नंबरसाठी दोन रूट डिस्टिंक्ट आल्यामुळे पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं दोन रूट डिस्टिंक्ट असतील तर C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. By using that result we are writing here पुढचा आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट फक्त मी इन्व्हॉल्व केला C3 e raised to 2x प्लस C4 e raised to minus 2x. इथं जे काय मी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट घेतो C1 C2 C3 C4 हे चार आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहेत. तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही घेऊ शकता आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट तसं काय प्रॉब्लेम नाही. A B C D घेऊ शकता उलटे घेऊ शकता C4 C3 C2 C1 असं जरी घेतलं तरी चालतं. ओके दिस इज आवर थर्ड एक्झाम्पल. We are solving now more and more example for this video. Okay. Now these three example for the homework. Please try to solve this example by using dependent on this article. First example is d raised to 4 minus 64y is equal to 0. Second example is d cube minus d square plus 4d minus 4 of y which is equal to 0. This d square plus 16 of y is equal to 0. This example we have to solve by using synthetic division method. Try to find first of all 1 minus 1 roots if it is possible. This example is depends on our third example and this example is depends on our first or second example. Okay, to try to find these three solutions. If any query then please tell me in comment box, then I will give a solution of this example. Now with that our complementary function we are dealing with we are see all the videos of this real roots, distinct root, imaginary roots and repeated or non-repeated roots. Okay, now with that our complementary function and with all the types all this video are finished. Now from next video we are dealing with the particular integral of the differential equation. Okay, what we have to do in that type we will see in next video. Okay, thank you for watching.